നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ 28-29 ദിവസത്തെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ്. ആ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ, എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആരിത് നടത്തണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി CITUവിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് തപൻസൻ ആണെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അത് പറയാനാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. നമുക്കറിയാം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായ ബജറ്റ്. ആ ബജറ്റിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയം എന്താണ്, ആ നയം എന്നുള്ളത് പൊതുമേഖലയിൽ വിറ്റുതൊലയ്ക്കുക, ആ കാശ് കൊണ്ട് എത്ര നാൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ വളരെയേറെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ, പൊതുവെ ബാങ്കിങ് മേഖലയും RRBയെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ARRBയും BFIയും ഈ സമരത്തിൽ അണിയേരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ സമരത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ARRB ഒരു സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയൊരു സമരം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ സമരത്തിൽ ARRB അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നമ്മൾ 70% മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ARRB സമരം നടത്തുകയും ഈ RRB മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ആ സമരം നടന്ന അന്ന് തന്നെ എത്ര പേർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ DFS ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ARRBയെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി മേർജിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, RRBയിലെ മേർജിംഗ് അടക്കം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഷെയർ ഇഷ്യൂ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിന് നിർത്തിവെക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ARRBയുടെ നിരന്തരമായ ഫോളോ അപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. നമ്മൾ കുറെ നാളത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസാനം വഴങ്ങുന്നൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ കുറെ RRBകളിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ തരാൻ തയ്യാറായി. ഏതായാലും കേരള സർക്കാർ മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യമേ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പുറമെ ചെറിയ എമൗണ്ടിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ആ തുകയും കൂടെ കൂട്ടി RRBക്ക്, കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന് ക്യാപിറ്റൽ തരാൻ തയ്യാറാകുകയും ഈ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സംഘടനയും ARRBയും കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നടന്ന ഫോളോ അപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ സമരത്തിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതെല്ലാം വരുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം അതുണ്ടാവും. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല ഇതിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷൻ സഖാവ് മീന, KGBU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മീനേച്ചിയെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്, നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന സഖാവ് തപൻസൻ, അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഔദ്യോഗിക പേരിൽ സെയിലിൽ നിന്നും 1997 സെയിലിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുകയും അങ്ങനെ CITUവിന്റെ ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തനമായി മാറും. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ വരികയും നിലവിൽ CITUവിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ തപൻസനെ KGBUന്റെ പേരിലും BFIയുടെ പേരിലും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. പിന്നെ അനവധി നേതാക്കൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് P സദാശിവംപിള്ള സഖാവ്, അതുപോലെ ARRB സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് C രാജീവൻ, KGBUവിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബികേഷ് ഉണ്ണിയാൻ, അങ്ങനെ BFIയുടെയും KGBUവിന്റെയും പല നേതാക്കളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലും ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും KGBUവിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത അധ്യക്ഷനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ സഖാക്കളെ, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പണിമുടക്ക് തന്നെയാണ് മാർച്ച് 28-29 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കർഷകരും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും എല്ലാം ഈ പണിമുടക്കിന് സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരി രാജ്യത്തെ തച്ചുടച്ചപ്പോൾ പോലും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരാത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എന്ന പേര് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ
വൻകിടക്കാരെയും കോർപ്പറേറ്റുകളെയും രാജ്യത്തെ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൊതു സമ്പത്താകെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന പാക്കേജുകളാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി ഓരോ ബജറ്റിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ ശക്തിയെ, അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ്, ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ ശക്തിയാണെന്നുള്ളതാണ്. ആ തൊഴിൽ ശക്തിയെ മുഴുവൻ കുത്തകകൾക്ക് ചൂഷണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒട്ടാകെ മാറ്റിയെഴുതുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെയും സാധാരണക്കാരെയും ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നർക്ക് ചെറുതായ ഒരു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സ്ഥിതി? ഇതിപ്പോൾ മാർച്ച് മാസമാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഇടത്തരക്കാർ പോലും 20%, 30% നികുതി സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ നികുതി കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 14% നികുതിയാണ് ഈ അംബാനി അദാനിമാർ, എത്രയോ വൻകിടക്കാർ സർക്കാരിലേക്ക് നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രം മതി. എത്രമാത്രം എന്താണ് ഇടത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതാണല്ലോ നോക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് പൊതുസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുക. അത്രയ്ക്കും ദുരിതത്തിലും അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലും, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, ധനികരെ ഏറ്റവും ധനികരാക്കുകയും ദരിദ്രരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലെ വിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനെതിരെ തന്നെയാണ് ഈ പണിമുടക്ക് എന്ന് കാണാം. ആ ഒരു പണിമുടക്കിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണിമുടക്കുന്നു, ഇത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയൊരു സമരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിനായി രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ മുദ്രാവാക്യം, അതിന്റെ പ്രസക്തി, അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ CITU അമരക്കാരനായ സഖാവ് തപൻ സെന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടേറെ തവണ പാർലമെന്റിൽ രാജ്യസഭാംഗമായി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ഉറച്ച ശബ്ദമായി സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച സഖാവ് തപൻ സെൻ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തും തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കാൻ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി വർഗം ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അത് ഏത് കൊടിയും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമതകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്യപ്രസ്ഥാനമായി തൊഴിലാളി വർഗത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സഖാവ് തപൻ സെന്നിനെ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാഷകനായി കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനാർഹമായ സംഗതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. Comrade Tabenda, we are very much proud to have you with us this evening. May I introduce the participants of this program. Those who are to hear you are majority of them are young people. They have either born or brought up during this neoliberal period, that is after 1991. Most of them have their year of birth after 1991. So they are somewhat new to the struggles we were carrying out all these years from 1991 onwards. And they are the generation who have to take over the leadership to continue our struggles against this neoliberal policies, I should say. So all are ready to hear you, and I request you to deliver your speech so that our young people get more enlightened about the policy, the demands of this 2-day strike. This historical strike we are carrying out on
March 28th and 29th of 2022. Please, Comrade Tapan. Am I audible? Yes, Comrade. Yes, Comrade. Okay. Thank you, Comrade, for organizing this meeting, online meeting, just prior to the strike. You see, one thing I like to make it clear as a man of organization. The trade union movement jointly, we could do it in the joint front of the trade union. We could bring that idea of going in for a 2-day strike during the budget session of the parliament as back as 11th November 2021 to a national convention of workers held in New Delhi. The convention was also attended by all the frontline leadership of the Sangyukt Kisan Morcha. At that time, the peasant movement is on the upswing. They have also participated in the convention. And after we decided to go in for a 2-day strike at least during the budget session, next budget session of parliament, they extended their full support to that important move for united struggle. The demand for the strike also, the 12-point demand for the strike also included in the second point itself. The rest of the demand of the peasantry, Sangyukt Kisan Morcha, like a statutory arrangement for minimum support price for all the crops as per Swaminathan Commission's recommendation, that is CITU plus 50%. And also withdrawal of around 400 plus cases against around 46,000 cases against the Kisan activists and leaders during their almost more than 1 year long struggle. They have also demanded the punishment of the murderer son of the minister, Ajay Kumar Teni, who deliberately murdered by running over 4 peasants and 1 journalist, and demanded the resignation of that minister in position. And some other demands are the electricity amendment bill must be withdrawn. That was also part of their demand. So all these rest of the demands, the government committed them while repealing the 3 laws, committed them to take necessary steps in that direction. But nothing has been done by the government as yet. Then the 12-point demands, those are there. It represents the withdrawal of the labor code to mention the major demand out of that. Withdrawal of the labor codes, the complete stoppage of the privatization move, including the national monetization pipeline, and also certain demands for the scheme workers, recognizing them as workers with statutory wages and other attendant social security benefits, and the people who are distressed by the 2-year-long pandemic and associated lockdown and restriction. The average wage of the working people have gone down by more than 80% during this 2-year period, and people are at the already fallen in the trap of hunger, and that pushed up the India's rank in the global hunger index. And the most hypocritic is that when the India is going down on the global hunger index, even below our neighboring states, neighboring countries, at the same time, India's ranking in the ease of doing business sharply rose to come within the 2-digit number. During the same period, the
The ease of doing business means intensive hunger of the working people of the country who creates wealth for the entire nation. So our demand is to at least, till the abnormal situation remains, to extend a cash support of rupees 7,500 rupees to every non-income tax paying household and also food support to them. Unfortunately, this food support was discontinued throughout the country, except for UP, because they are going to face the election. So all these, and there are some other demands also. On that basis of these demands, the 2-day strike was called during the budget session of the parliament. From the convention, the date was not decided because at that time, exact dates of the parliament session, budget session was not announced. Subsequently, as soon as it is announced, the date was decided on 3rd of December, 23rd and 24th February. And we have given a call to all concerned to start campaign right now. We have mainly stressed that strike will be on today, but prior to the time that is available, around 4 months' time that trade union movement got in between, please make it sure that the issues of the strike reaches each and every worker. Because all the 12-point demands, if they can summarize, it comes to the point that it is anti-worker, anti-people, anti-farmer, as well as anti-national. The policies are that character against the interest of the nation, and they are basically destructive in character. The declaration by the Joint Trade Union Platform of Trade Unions has clearly mentioned at the top itself that it's a strike against the anti-people, anti-worker, anti-farmer, anti-national, destructive policies of the government. And this very sentence, it embraces the entire economy, including your rural banking sector. So the underlying direction was that everybody, in tune of their own sectoral experiences, carry the message of the very destructive character of this whole policy regime, which embraces the entire economy and the entire working people, and let the strike take place with a higher level of consciousness. And the call from CITU in particular was that you must reach each and every worker beyond the periphery of union members, including those joining, and you have just heard spoken about them. Reach each and every worker. Go in for an interactive exercise with them in explaining this vicious, destructive character of the policy regime in terms of the experience of your own sector, the manner that even the rural banking are being pushed through by this new policy regime. In terms of that and its impact on the entire rural banks and its infrastructure and the policies. All these aspects, in terms of that, you need to explain it before the people. You got enough time for more than 4 months. Subsequently, the date was deferred owing to the third wave of COVID. And it was another 1.5 months. We decided it on 28th of January to defer the strike date on 28th and 29th of March. And now we are about 6-7 days away from the date of the strikes. So this task was most important, and that's why very consciously keeping a time, we targeted the budget session of the parliament. And the budget that was coming to being during this period
substantiate the position taken by the trade union movement, their understanding, analysis about the character of the entire policy. Never before so insensitive, rather so barbarously insensitive, a government can be. When the economy was altogether in doldrum, it is going down, unemployment became an all-time high, and along with unemployment, which naturally occurs because of the entry of the new younger workforce in the job market, the joblessness, those who are already in the job, that is also mounting severely. All taken together, the employment situation has become so alarming that it itself contributing to the continuous sliding down of the economy, both industry and agriculture, and having an impact on the entire working people, then their livelihood, their minimum requirement of survival. That is the natural economic process. The more intensity of the poverty, the more sharp decline in the purchasing power of the people, more decline cut in the basic survival entitlement of the people in general. If that continues, no economy can maintain its pace, its stability, and that affects the working people all around in all the sectors, including in the financial sector. This is the natural, normal economics. So that was the point, and that's why we came to a situation that these horrible policies of the government, it is not merely putting the entire employment situation at jeopardy for the time being, at this moment, when unemployment is all-time high, it is perpetually destroying the employment generating capacity of the national economy as a whole. And that's why it is not a one-time phenomenon. It was a perpetual process that has been put in motion by this Modi government. The perpetual destructive process, which will not tell upon the whole condition of the people right now, but perpetually in the days to come. And the recovery is not in sight because it is a crisis which is called the systemic crisis of capitalism. Not an usual crisis, cyclical crisis. Sometimes put in more crisis, then it recovers, then it goes again. It is not that cyclical crisis. Here the recovery is not in sight, and whatever marginal rise in the rates of growth, what comes, that rate of growth always remains at the lower level than it was before. If you take a 5 or 6 year average, the year when Indian GDP has gone down to -92%, next year it is quite natural that you will get a GDP growth of positive 4.5%, because that 4.5% is calculated on the basis of a minus figure as a denominator last year. So the character of recovery itself, whatever they are claiming, is no recovery at all. And this kind of situation has been much more intensified because of this barbarous policy. Without bothering for the people, their single point attention is to ensure the profit level of the big corporate houses to be maintained and rather rise. The year when country's GDP has gone down to -9.2%, in the same year, country's 100 big corporates could increase their profit by more than 50% at all, without, even in the face of an absolute decline in the gross national production.
an absolute decline in the wealth generation, they could increase their profit by more than 50% on the average. And out of them, some big corporate houses could increase their profit by 7 times. That is by 700%. I'm giving you an average figure. So this is a kind of perversion. No other language can express it. That when your GDP is going down, you are increasing your profit. Hundreds of billionaires in the country, people are suffering in hunger. They are cutting their consumption, putting the economy in further decline. This contrasting the situation is reflecting a sadist perversion in the entire economic process, which the Modi government has set in motion. Unless this process has been taken to people, patiently analyzed, they will not be able to identify their enemies. Who is the enemy? It is just not Modi or his team. It is the whole private corporate capitalist bloc and their political government. They are political agents in government, which is presently being manned by Modi and company. It is not that personal, but it is systemic. And in this kind of situation, the battle that has to be successfully carried on must be done with a level of a higher level of consciousness that situation demands. And precisely this necessity of the situation could be apprehended by CITU long back as 2013, when from the 14th conference on CITU held in Kannur, the CITU gave a call on the basis of on the premise of its analysis that the right-wing forces are raising their head in the background of aggravating systemic crisis of capitalism. It is inevitable that right-wing forces will be promoted by the capitalist class. So they are coming into, and in this situation, characteristically, the attack on the people will increase, attack on the national economy will increase manifold. And the linkage with the policy regime, people's well-being and people's distress. This will be carried down to the consciousness of every individual worker, employees. And premised on that, we have coined that slogan that reach the unreached. Link the issues with the policy regime and expose the politics behind that policy so that common people identify their enemy. That call has given us back as 2013 from its 14th conference held at Kannur, and every subsequent conference, 15th and 16th, we repeated that. And on the 16th conference, we analyzed the entire situation, and we told, and it was concluded by the CITU conference, 16th conference, that now we are at a stage when these blighters in the governance cannot be convinced that please don't do that. No more memorandum and deputation can address the situation. They are to be forced upon. And the mode of struggle must be elevated to the level of defiance and resistance. We have to give a clarion call that better try will not allow you to do so. So at every workplace level, sectoral level movement, this consciousness needs to be generated among the mass of the employees and workers. This detail we are again and again repeated through all our communication. And at least I can say with all my authority in my command that all the time, all these communications was religiously, time to time, detailing, explaining this detail. When religiously sent to all the state committees,
all our federation, including our fraternal federation, including the unmistakingly at every formulation we say, because this has to be the need of the hour. How much you have done that, I think that is a matter to be seriously pondered over following the strike. Right now, these another 5-6 days that's left out. It is important that you must concentrate at your workplace along with the employees. Go in for an interactive exercise and the understanding of the entire policy regime, how dangerous it is, how perpetually it is bring down to the ruin of the entire national economy, which was built up in the process of 75 years post our independence. How destructively they are pushing it to ruin. That need to be exposed. It is a bloody political matter. And that has to be fought effectively. No more we can afford to continue our battle against the impact of these policies, the unemployment, privatization. It is important that we must fight against the policy regime itself and their political perpetrator. These 2 days strike, particularly following the victory, historic victory of the farmer struggle who could get the 3 farm laws repealed, again a destructive piece of laws. I think that becomes imperative for the working class to heighten their struggle to that stage, and that's why this call of 2 days strike has come. It is not an easy task, but when the situation is so critical, definitely there cannot be any easy method to combat that. The combating that has to be a bit difficult. Nevertheless, we cannot skip of that. Now, in this, given this background, this strike is before us. And the crucial point is that the whole productive capacity of the economy has been put in a complete doldrum. As we have seen, the average purchasing power of the people is continuously going down. There is no sign of recovery in that. Whatever sign of recovery the government is claiming, it is in the gross figure of how much production has raised, how much gone down, etc. And also profit. They are trying to measure recovery of the economy in terms of that. But again, it being a process of perversion, that kind of recovery can never generate life in the economy, which can address the serious unemployment and job loss situation, that cannot address the sharp decline in the average earning of the people, leading to serious cut in the purchasing power of the people, and also with a higher intensity of hunger by pushing down a very big number of people below the poverty line. And if this continues, the economy cannot finally recover to the benefit of the people. The difference between their perception of recovery and our perception of recovery, the people's perception of recovery, that difference has to be carried to the people in a way understandable by them. And a movement like yours, who are basically educated people, the situation demands much more from you. If you see the agricultural sector, manufacturing sector, as well as financial sector, these are the 3 important fundamental part of the whole economic process. And also among the manufacturing and other sectors, infrastructural sector is also an important point, which can keep the economy, facilitate the economic process to continue, the infrastructural sector. And if you see in all these sectors,
they have become the worst victim of the pro-corporate destructive alignment of the present policy regime. All the three sectors. And this is affecting both the industry and also agriculture in a very big way. The three farm law that could be finally repealed, although for the temporary time being, it can again raise their head. Very recently, government shamelessly published the report of the committee constituted by Supreme Court, who are telling that 95% farmers welcome these farm laws. They are so shameless. They are bringing this in public. Then what makes you withdraw it, repeal it? That too without any discussion in the parliament. They are forced to do it by the powerful struggle of the Kisans, historic struggle of the Kisans. But their desperateness has gone to such a level that they don't hesitate in making this shameless proposition. That is something authoritarian with a clear fascistic trend. And what is the situation in agriculture? Okay, the farm laws that has been repealed has arrested, right for the time being, the process of corporate takeover of entire agriculture. The agriculture by peasants would have been ruined if these three farm laws would have been put in operation. That could be arrested for the time being. But in general agriculture, what is the situation? Production is increasing because the peasants have no other alternative but to produce. But the price they are getting below the cost of production. And that kind of situation will be compelling the smaller and even medium-sized payment to part with their land and go for desert and migrate to other occupation. Join the huge army of unemployed in the urban area. And if you see different studies, during that period, it has gone to such a low level that rural population who are basically depending on agriculture as profession, their income, agriculture represented less than 40%. That is their cultivational job. After that, they have to do other non-rural jobs just to survive, including manual labor and some other unskilled job. Out of agriculture, even the agriculturists earn only hardly 40% of their income. In some cases, it is even less. Because of the perpetually destructive process that they are not giving MSP a statutory shape. It is not becoming a compulsion. And this MSP must be based on that Swaminathan Commission's recommendation. Otherwise, it has got no meanings. Government time to time increase marginally the minimum support price, that too mainly for rice, wheat and some other crops. But that will not help if it continues to below your cost of production. So whole community, okay, farm law could be repealed, but they have gone ahead and won the victory there, won their battle halfway. But this agriculture, if it is allowed to remain under this crisis, practically, indirectly, they are compelling large section of agriculture is rural people to migrate agriculture, part with their land, lead to further concentration of land in the hands of landlord under a state which is basically a bourgeois landlord regime under the leadership of big bourgeoisie. This is how politics operates, the class politics operates. So it is crucial, and the working class has taken up that demand. If the economy is to survive, the majority of the people who are our population who are depending on agriculture, unless that is revived,
Even the industrial economy does not have any feature that is a normal economics. And in that area, your rural bank has played an important role, supposed to play an important role. When the concept of rural bank came into being, I will come to that issue later. And how that is reflected in the manufacturing sector is going down. And government also played an extra active, proactive role to see that the manufacturing sector does not cope up. Although they are giving slogan, Make in India, but their Make in India is practically a mechanism to ensure major manufacturing bases to go under foreign collaboration, under the control of foreign countries, whether it is in defense, whether it is in other manufacturing area. Their policy structure is being articulated in that direction. Say ordnance factories, they have corporatized it. It was an unitary unit. Ordnance 41 ordnance factory represented an unitary combination. And every product of them being made by the ordnance factory, right from the clothing of our armies at the border to light weapons and machineries, including the gunpowder, etc., etc., etc. Their production was closely integrated, linked within the entire 41 factory network. The corporatization is not merely corporatization. And to see argued at that time that corporatization, why should we be opposed? It means it is being converted into a public sector. No, it is not merely that. It is dismantling the unitary structure of the ordnance factory management under single management. And so their process of backward and forward integration in production and the shared responsibility and accountability between all the factories for delivering a final product to the army. They are not only corporatized, but separated into 7 different autonomous entities, completely finishing this backward and forward integration under a single unitary management. And no industrial production of that kind of precision kind can succeed without that. But they are separated in 7 different autonomous companies. Every company will become a customer of the other company if that backward and forward integration is to be maintained. The timeline, which is very crucial for defense products, all that thing will severely suffer. Again and again we made this point. We published pamphlets, detailed literature also, and I'm sure they have also circulated to you people also through WebP. It's just an example how they can play ducks and drakes with even the defense requirement of the country. And they are claiming themselves to be nationalists, patriotic. Yes, they are nationalists. They are jingoist nationalists, where Hindutva plays the main role for subjugating other communities in a country of this diversity of the entire populace. The recognition of that diversity keeps India together. So, in the name of jingoist nationalism, they are sidelining the basic patriotic nationalism. And defense sector experiment is one of the. But we could not create that anger among the people getting into that. In other manufacturing sector, what is ultimately the reality is coming? The import of manufactured good is increasing. FDI was allowed liberally almost in all the sectors of the economy.
and which finally will put the country into a process of deindustrialization, number one, or converting the existing nationally run industries into a collaborative industry, converting the manufacturing economy into an assembly economy. No more manufacturing, but assemble and put the thing to screwdriver technology. The basic manufacturing, if it ships, it endangers our national sovereignty as well, endangering the economic sovereignty to start with. Our dependence will increase. Had the farm law not been repealed, had it continued, it would have definitely made us dependent on foreign country for our food grains also. Till now, we are comfortable in food grain production. But if these MSP phenomena continues, that peasants are getting less than their cost, and people started migrating, the land ultimately concentrating in fewer hands will inevitably make Indian agriculture switch more to cash crop production than food grain production. The guarantee for food grain production and the self-reliance in food availability, it is linked up with that particular process that food grain production should be promoted. But not that this MSP is not being allowed statutorily, not as per Swaminathan. If continuity of that situation and continuity of the migration of the people from agriculture to non-agriculture, thereby leading concentration of land to fewer hands, is going to inevitably give rise to such an agricultural economy, which is important for you people who are in rural banks. This metamorphosis that they are trying to bring in the whole rural economic system, rural production structure. So ultimately, we will be landing in a position, the switch over to cash crop, food grain production go by the sideline, and we will become dependent on food, which will be directly impacting our economic sovereignty, finally affecting the political sovereignty as well. That's how this is destructive, not only, that is perpetually destructive, striking at the root of our economic sovereignty. Comrade, that is about agriculture, manufacturing, and what is about financial sector of which you are a part? Our financial sector, the post-bank nationalization was a whole game changer. Only that was followed by Green Revolution and gradually our coming to self-reliance in food production. Now, how the financial sector is tackled by the government? They are pushing the banks, public sector banking system into inevitable sickness. And thereafter, from the national exchequer, recapitalizing the bank. That is a temporary phenomenon. Repeated recapitalization from national exchequer, sometimes they will argue it is better to go in for private hand who can capitalize themselves. They are paving the way for that direction. And why they are put sick? Because again, with the active government, proactive government initiative, the bank's basic functioning, the credit flow to the commercial and manufacturing establishment, and recovery of that was basically the bank's business, finance capital business. They are allowing default to be legitimized, to be legalized. And for that, they put in place an act, Insolvency and Bankruptcy Procedure Act. As per that act, a resolution professional team will be constituted. They will examine the different default of bank loans company-wise. The whole process will be supervised or looked after by NCLAT,
National Company Law Tribunal. And finally, they will make a judgment. How much of this defaulted amount is recoverable? And normal calculation is that more than 60 to 70% of the defaulted amount will not be recoverable. That was most of the judgment by these resolution professionals exercise under IBC at this moment on the average. And hence, the banks will be told that you forgo. They call it a haircut. They have given a fashionable name to it. So criminal. The bank's money is people's money, not paternal money of Modi and company. It is being defaulted. When a microfinance process, a poor lady in the self-help group defaults the loan process, immediately bouncer comes to her home to take away his motorcycle or some other properties. But it never happens for the big corporates. That goes to company law tribunal. And thereafter, it was settled with a 70 or 60% haircut, forced upon the banks. Banks will turn whatever loan it has circulated, whatever capital it has divested in credit process, they have to default a major part of it, they forego a major part of it. So government recapitalizes out of the national exchequer. Whose money again? National exchequer is our money. Not out of direct tax. Major part of the national exchequer comes through indirect tax. And that to the tax on fuel, energy, major part of it. All we are bearing on it, and that promotes further price rise and inflation. From national exchequer, bank recapitalized. They are pressurized to again flow credit, and that is basically business of bank. And again a haircut. And that is a transfer line of transferring the resources of the national exchequer to the corporate guys, private corporate guys, for a sum. Just an example, Videocon. It had a loan portfolio of 55,000 crore. The whole process was settled, with 2,292 crores. Not in favor of Videocon. Videocon has declared itself bankrupt. So the whole property goes to another big corporate. And he is divested of the liability, earlier liability of 50,000 crore rupees of liability of the Videocon. But he gained the entire properties of Videocon and company, including land, machinery, all the businesses. But who will be the sufferer? Out of 55,000 crore, 2,290 crore going to bank. Rest is here. It is an extreme case. Normally, as we have calculated, 60 to 70% is the average. At the same time, this process of legalizing theft is nothing but a pilferage of the bank money. It is nothing but pilferage of the bank money, but that is being facilitated, legalized by the government through an act in parliament. And most of the parliamentarians are willy-nilly playing with the game, except the left. Incidentally, around IBC, when I was in the parliament, we opposed that, gave memorandum. But the wholesale, it was passed. Nobody could stop it. That's a reality. Again, that political reality does not come to the experience, knowledge of the common workers, so that they can identify who is their friend, who is their enemy. That is what is about the financial sector. And in the same process, now I prefer to come to a rural bank. What is the concept? It practically took off after post-bank nationalization. There was a conscious effort to flow the credit to the agriculture,
on the one hand, and also to small and medium industries. In the private sector, who are the employment generator, second biggest employment generator after agriculture? Post bank nationalization, the bank's branches has mushroomed throughout the country because of that basic policy drive. Because even for the growth of capitalism, it is required at that time, historically required. That's a non-neoliberal pattern. And when still Indian bourgeoisie are dealing with a contradiction with the foreign capital, imperialist capital, the hangover of post-independence, pre-independence days, and the urge to develop a self-reliant national economy, that was a popular demand. There was popular struggle, and in that process, 1956 policy resolution came into being, and in that process, in the pursuit of that policy, in the mid-70s, when the Congress government lost their monopoly power throughout the country, through development of different regional forces, they were compelled to go in for bank nationalization. They are compelled to go in for insurance nationalization. LIC came into being, general insurance came into being, and they were compelled to go into for coal mines nationalization. These three important milestone development. And that led to the horizontal spread of the credit process. On the one hand, to small and medium scale industries. Earlier, the owner of the bank was Birla, Tata, and all big corporates. So they keep the finance flow to their own sister groups, not that much to the small and medium sectors. Subsequently, government came out with the policy of promoting the small and medium sector, kept certain product reserved for that sector only, and that facilitated flow of capital, credit. And even when the bank loan default has become a major problem before the public sector, if anybody scans those defaulted loan portfolios, you will see that the small and medium sector are responsible hardly less than 20% total defaulted loan portfolio of the banking system. Hardly 20%. Even not that. They are much faithful returnees of the loan because their capital base was so small that once they return, they can gain again credit to ensure that flow. They are much more faithful and honest by loan debt payment, debt servicing than these big capital who are having political clout to purchase the ministers and their bureaucrats. So this perversion process started in the financial process under neoliberalism and which has come to the present pass, where the banks are destined with, they have already targeted 2 banks to be privatized. They have set up a number of special purpose vehicles under government to legalize this pilferage of bank money by the big corporates. If all those companies' special purpose vehicles function, if anybody studies, and it is your movement should study all this, you will find that legitimize the whole pilferage process, one from the national exchequer, another from the banks. That is the hallmark of all these policies. And that's why we are coming to a conclusion that to perpetually create disability of the national economy to tackle the crisis. And now you come on that context in the rural life. What is that? It was dedicated for rural credit. Even then you could do a very big thing, I don't say. Because even the flow of the rural capital, if you rural credit, if you see,
very least has gone to small and medium farmers. It's gone to majority large farmers. And also the corporate farmers. But still something has flown. Priority sector lending was there. And at least to justify their thing, they have set a whole network of rural banking. Give them a special focus that your job is this. NABARD was made that coordinating agency in some cases. It was a one time there. And during the same period, if you note, your rural banking has expanded as well as the number of bank branches to the remotest area of the country has increased. Although it is not very ideal in terms of coverage of the banking population, but it has increased phenomenon from a very small number pre-nationalization to a very big number. It created employment also. And when they are created, also that expansion impacted the rural expansion of the rural bank. And they are given certain autonomous identity for the rural credit. Under neoliberalism, that has started changing. And when it started changing, we must admit our trade union movement. We must be also find fault with us. We failed to read the little changes that started in the offing post-neoliberalism since 1991. Country's trade union movement came to an understanding that this is going to be a very destructive process. But every sectoral details, what is its character, how it is damaging that sector, we failed to highlight that. There is no denying of it. Subsequently, when it took a shape, then we started getting the thing. And what is the present thing now? The rural bank has been made must have a sponsor bank and practically commercial bank, a sponsor bank, ultimately decides the policy. And since sponsor bank, that is the commercial banks, are under pressure to justify their operation, the rural credit is becoming the biggest facility. And this rural credit more becoming that it is totally biased against the small credit takers. The rural economy is suffering, agriculture is suffering. I think much more organizational detail you have to discover, and you must educate us. Whatever I am telling you on overall macro level observation studies, which could gather ourselves. But it is your movement job to educate us at every details with an appropriate analysis, so that we can make that a public property. The entire workers, that how each and every sector are being, and what is the reality in the economy, the destructive process that has gone in the offing, and agriculture is being subdued. People started migrating. The land with the small and marginal farmers is gradually taken, grabbed by the bigger and larger and rich farmer, landlocked. Whole power balance in the productive process grossly changed to food economy, to a commercial. And in a commercial part type of agriculture, in the days which may come, in the days, if this MSP thing continues, your rural bank will have no role at all. So far as cash crop and other crops, the major public sector bank has to play the role. Gradually diminishing role of your rural bank. We have discussed when this
Indian Development Banking, IDBI, when it was privatized, and thereafter a reform of the rural banking system, including NABARD, when came in the debate under Parliament, with the input we received from you people, we have demanded a separate, autonomous, apex level bank only for the rural. And that must be a national priority, because there holds the maximum number of our population. We argued it forcefully, but there is no taker. Whatever I argued in the Parliament, I argued on the basis of inputs received by you and also from NABARD, our communists from NABARD. There is no taker for it. We moved certain amendments, etc., and that got defeated. And that became legitimized. And what is legitimized? The gradual death process of the whole rural banking system, the very concept of rural banks. We are in the midst of that danger if this regime continues. Yet, since it has got another psychological thing, rural people till now in majority. So they are not declaring complete doing away with the rural bank system. But the manner one after another stage is taken, it is going to become a natural process when you find yourself total irrelevant in the whole financial sector network. The role of the rural banks. That was the process they have already set in motion. So, comrade, these are the issues. I think this part, the experience of your rural bank, the process that has been set in, I think on that a detailed study, and based on that, finding the real impact of the present policy regime, so far as the rural banking sector is concerned, need to be exposed in further detail. And I should say, you need to educate us, because you are in the job. And our movement must develop that intellectual capability. We require you take help, but the manner thing is going, you are the best judge to understand. The direction it is being pushed through, and add to it the co-lending provisions. Now RBI is promoting. It is normal the public sector bank. Some private agency should be also playing a role of co-lender. Money will come from bank. Private agency will not supply any money. But co-lender means taking a decision where the money should flow. And that system is being pushed to be legitimized, and RBI is playing a lead role in it. Ultimately, what structure it will take, I told Comrade Franco and others to educate us on that. Going into detail, we are yet to receive that. I think we will be receiving it shortly. This system is also another danger. But the banks are being targeted to be privatized. Right now, 2 banks. They will not go for whole of privatization right now, because there are different programs of bank, government, which are being operated through banking system. Your Jan Dhan Yojana, different other welfare schemes, etc., through which they want to get the PM Kisan Yojana, through whom they want to manage political banks. So there must be some agencies to do on that. Private bank will not take that trouble. Private nationalized bank, they can compel to take them. But a part too, they have targeted to be privatized, and in that process, the whole thing will be put in the pipeline. Now everything is in the concept of national monetization pipeline. They will put something in, and the pipeline is still open. As and when ready, they will put all those things for finally handing over it to private sector. So, comrade, in what is its impact in the rural banking, to the extent we could gather, that this, and that's why we call it a destructive.
and not only destructive, perpetually destructive. Finally, what will be the face of the financial sector of the country? There was a milestone change when all the banks were nationalized. Now, another milestone they are going to achieve, where everything will be privatized. And they are presiding over that gradual system. And that is what is the direction of the present policy regulations. These need to be exposed. Otherwise, they cannot be resisted, stalled. But once they can be exposed and took to the consciousness of the people, definitely it can be resisted. The statewide straitjacket privatization, government has decided while coming on 2014 in power, 58 public sector companies, cabinet has cleared. None of them could be privatized till 2020. 21, they privatized Air India. That too free of cost. That too free of cost. It is practically in lieu of 2,000 crore cash. That money has flown out of the Tata CITU for getting Air India. Although they show it was around 15,000 crore. Again, out of that 13,000 crore loan liability of erstwhile Air India, which Tata was compelled to take responsibility of out of around 50,000 crore loan portfolio. 35,000 crore government took on its own. They have cleaned the state to the tune of 35,000. Told Tata to take over that is the condition, you have to take 15,000 crore, 15,000 crore. Out of that 14,000 crore, same money was shown as a soft loan given to Tata. So for taking over the control of Air India with 174 Dreamliner aircraft and then huge property, not only in India but globally at different areas, it has changed hand to Tata. Practically, Tata has to release hardly 2,200 crores cash from its kitty. Rest are all notional. The whole loan portfolio that Tata has been made to Ogra has been again reissued as soft loan to Tata. And instead of that, they became the owner of such a huge property whose value is at least 10 times more than the 19,000 crore. That amount they are talking about, that with that money they have handed over it to Tata. Such a dacoity is going on in the national assets. This needs to be exposed. And latest thing is national monetization pipeline. Earlier privatization was bring money, take the company. Balco was sold, IPCL was sold by this kind of mechanism. But now, overall economic recession and crisis, not much private players are coming forward to purchase. So a new that model they have discovered, that is national monetization pipeline, where they are started with the infrastructure sector, and all infrastructure are landed infrastructure. Your railway lines, your electricity power grids, your gas pipelines, your petroleum pipelines. And petroleum pipeline, two types. One is crude, one is refined oil, which is coming to market. All these are being sought. Your port and dock are going to hand it over to private players. They will operate those facilities, the highways. So they will operate that facility, mint revenue out of it, give government back to 10 or 15% out of that, a minority share. So without making any investment, the privates will start earning revenue out of the infrastructural
or landed infrastructure. In that way, they have a monopoly right over the land on which those facilities existed. A monopoly right without paying anything. And earning revenue, a part which they call it monetization. Monetization in favor of whom? And the Niti Aayog document is telling that this is being done in such a model so that private investments are de-risked. There is no risk of investment to be taken by the private companies for their investment. What investment? No investment. They are taking it. And that was followed by another land-related atrocious bill, the National Land Monetization Corporation. They are setting up a public sector to sell the lands at the disposal of public sector. Biggest is defense, followed by railway, then telecom, and so on. LIC is having a huge tracts of land. They are telling these are non-productive assets, so they are to be monetized. Are they really selling it? Yes, they will sell it. It's tremendously underpriced. Salem steel plant of Tamil Nadu is having a large 2,000 acres of land at their disposal. Tamil Nadu government has given that free of cost to sale. Now that land will be taken away from it for sale to private sector. Tamil Nadu government will have no say. At the same time, an attack on federalism. And this criminal job they are telling now, making a public sector, creating a public sector to sell the private sector, public sector altogether. And all these will establish the monopoly right on the land on which the entire economy resides. And a industrial land, manufacturing land, employment generating land asset will be converted into real estate. And nobody knows. The virtual capital will be given back to the purchaser of that land. And their real capital will be withdrawn. That is, you see, any small player, when real estate was built, some flat was built, who is going to purchase those flats? You, me, or some other people like that? The price will raise. And you don't know whether that can be another subprime crisis that took place in 2008 in the USA. These are all guesswork. The manner they are dealing land and handing over its monopoly right over the private. No government is coming there in the picture. Converting the productive, wealth-generating productive land to real estate land. Trying to create a bubble at this crisis of the systemic crisis of capital neoliberal order. Trying to create a bubble and mint money out of that. But if it collapses, America could get themselves bailed out by printing dollars, because dollar is as good as gold. Indian government cannot print rupee to get them out of this crisis. They will go to the absolute grip of foreign capital through World Bank, IMF, and imperialist forces. This is a reality which is being foreseen right now. It's absolutely a non-professional leading of the possibility what is going to be there. It is yet to be see the light of the day. We have to go through further study. But I'm telling you the depth of the danger, at least our leaders must appreciate and carry that sense of alarm and danger to the mass of the employees. And your own experience, the manner entire rural bank situation is being pushed step by step. Its future is anybody's face.
cannot generate that consciousness, political consciousness about your entire workforce, that will not be a very small contribution, because this consciousness will make them identify their enemy. And no Hindu, Muslim, or this game can divert their attention from the identifying their enemy. BJP is dreaming to get electoral success through this mechanism. Don't bother about people. There will be a riot and they will get the vote. So-called Hindu consciousness, Hindutva consciousness, not Hindutva, Hindu consciousness, is taking reign of among the minds of the common people because of this game. One of the basic reasons that we are neglecting our serious political campaign against that menace on the one hand, and on the other hand, we are neglecting carrying the real danger flowing out of this policy in its true exposure to the mass of the people. A generalized kind of campaign will not help in combating today's political challenge. And our initiative for this 2 days drive, behind that was our perception that gradually we have to take the struggle to that height. After the farmers' victory, it was an important requirement for the working class movement to go for this battle. We have to fight a lot in the joint platform of trade union to carry them with this concept. And finally, we succeeded. So this detail need to be go, and a single sentence is enough to represent the requirement of the time. You have to completely reorient your union activities. It is not merely a few circulars, some gate meeting. It is man-to-man, touch, interactive discourse with your entire workforce, and not merely at Kerala. That is the easy task. I look at Rajivan. His reach is not in Kerala, but the whole of the country. That much trouble you need to take because you are in a political advanced situation. We can go on breaking our head. But if that initiative is taken, it needs to be taken. When to gradually grab 4, 5, 6, 7 people on that perception and then try to use them for further politicizing your workforce. It will have a multiplier effect. With that constructive approach to reach the unbelievers, link the policy with the policy, issues with the policy regime, and expose the politics behind the policy regime that is destructive, anti-national, and perpetually articulated to bring the ruin of the national economy. You may say, what they will gain out of it? Yes, they will gain the blessings of the international finance capital, the imperialist power. In a systemic crisis of capitalism, historically, the contradiction between the national bourgeoisie, that is Indian bourgeoisie, and foreign bourgeoisie, that contradiction gets muted. As inter-imperialist contradiction get muted, this contradiction also muted. Instead of competing, which was a phenomena in the early period of our post-independence period, where Indian industrialists is competing with the foreign. Post-neoliberalism, that era is over. They are now trying to become a junior partner of the big company. And quite naturally, the national interest will be sacrificed in the interest of the imperialist capital. If this is not resisted, the country will be headed towards that. And it means that more authoritarianism tending to fascism, and the whole economic governance will be completely authoritarianized. No democratic element will be there.
The complete political governance will also be authoritarianized, and parliament will remain a showpiece only. Because with this parliament they can manage. Why should they scuttle parliamentary system? When the majority of the blighters they could get in their favor, and they could get everything passed without any discussion. Four labor codes were passed without any discussion. And in my time, I remember we could get a law once introduced in the parliament, debated at least for 2 days in Rajya Sabha alone, I am telling you. 3 days, thereafter voting, all these things, and there is a process. Now no discussion is there. So in that kind of a situation, the real challenge has to be appreciated by the entire movement. You are an advanced section of the movement. I tried to place before you the whole economic policy package in general, with special reference to the rural bank sector. If you have any other understanding, kindly educate me. But these need to be taken to every individual. And that job must not end with this 2-day strike. That must continue in the days to come. Because if you are to preside over resistance of the withering away of the rural banking system, if we are serious in developing a resistance, this work must continue with a greater intensity, not only in your state of Kerala, but the entire constituency of rural bank employees, wherever they exist, and your leadership, rural bank employees unions leadership, including officers union leadership, located, has to take a lead role. So I think this is the challenge for us. And this 2-day strike, whatever days are left, I think you will be doing your best to make it successful. But at the same time, you must keep in mind that the challenge is much bigger before us. There must be our intervention in continuity in sectoral level also. Try to develop some struggle in that direction with proper appreciation and understanding of the real danger being faced by your sector. Try to develop sectoral level struggle. And there will be struggle in many other sectors. Then again, sectoral struggle can culminate into another bigger nationwide strike. This is going to be the 21st nationwide strike. And I shall assure you, the 20th strike and 21st strike is going to be bigger. And that's why our experience since 1991, total 21 strike in these 3 decades, every other strike is bigger than the previous strike. And more people are joining. There are certain raw area, difficult area, failure area also, but overall. And that gives the continuity of the intervention of the working class since last 3 decades, and in the background of which the consciousness of neoliberalism has come in the forefront, and which is also a major factor in the unleashing of the farmer struggle, initiative farmer struggle. And CITU and our Kisan Sabha and others, we are practicing working together so that ultimately the struggle can be developed to the struggle of the main 2 producing class of the sector, working class and the peasant. That was the only solution. Before us, in the present challenging situation, and we have to go ahead in that direction. With these few words, I conclude. Thank you. Any question? സഖാവ് തപസ്സനോട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സമയമാണ്. എങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ
സംശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ്. ആ രീതിയിൽ ഇതുവരെ ആരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. Thank you, Comrade Tabenda, for your enlightening speech. Today, you have emphasized the role of the working class, the members of working class, to be part of the struggle to save our nation, save our people from the loots of the big horns and corporates, with the support of this pro-imperialist union government. I think nobody has come forward to ask you questions or with somebody in the chat box. Let me see. I think Comrade Tabenda, they are hearing this from the first time, most of them. So I think they may be thinking out about your speech. It was very enlightening. I am sure most of them have listened and they have made it to be practical in the struggles to be that is coming for the few days after and later on. Now, to continue our program, I invite Comrade C. Rajivan, President RRBA, and also Joint Secretary of BEFI, to interact with us with this word. Okay, Comrade, can I leave? Yes, Comrade. Thank you. Okay. Now it will be all Malayalam, so. No. I can speak English also, but only for you. But I want to speak for others also. Okay. Okay. So I'm taking your leave. Okay. Thank you, Comrade. Thank you. Sagraj. സമയത്രയാസ്തിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. കോമ്രേഡ് തപൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇപ്പം ഇതിന്റെ മുകളിൽ സർക്കുലർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കണക്കില് അത് വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇത് എടുത്തത്. എന്തിനു വേണ്ടി തപൻസൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം, അതിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ, അഗ്രികൾച്ചർ മേഖല, മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖല, ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖല, ഈ മൂന്ന് മേഖലയും തൊഴിലാളികളും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെ ഓവർകം, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മേഖലയിലെ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആകെ നമ്മുടെ മെമ്പർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കേവലമായ സർക്കുലറിലൂടെയോ പോസ്റ്ററിലൂടെ മാത്രം കഴിയുന്നതല്ല, മാൻ ടു മാൻ ഓരോ ആളുകളിലേക്കും നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എത്രത്തോളം ഈ ദിവസങ്ങൾ, ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് എത്തണം. തീർച്ചയായും ഇന്ന് വളരെ മറ്റൊരുത്തോ പറഞ്ഞ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ന്യൂ ലിബറലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ധനകാര്യമന്ത്രി
നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനുശേഷം വന്ന പിന്നെ ഉള്ള തുടർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോഴും പല ആളുകളിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന്. അത് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ അത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കി എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്, നമ്മൾ ഈ നിയോ ലിബറലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ബദൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് ഈ സമരം സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന സംശയമാണ്. ഒന്ന്, പ്രൊബേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രൊബേഷണൽ സമരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊബേഷൻ നീളുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ ആ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ കുറെ കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പം സമരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊബേഷൻ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു തരത്തിലും ശരിയല്ല. ഈ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ സമരം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പ്രൊബേഷൻ നീങ്ങാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യവും ഇപ്പം പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളോടും നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സമരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശമ്പളം 2 ദിവസം ശമ്പളം പോകും. സ്വാഭാവികമായും അത് ആ 2 ദിവസം ശമ്പളം പോകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ശമ്പളം കുറവാണ് എന്നുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ഭാവിയിലുള്ള മുഴുവൻ പെൻഷനുകളും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. സമരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സമരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും 2 ദിവസം ശമ്പളം പോകും. അത് പ്രൊബേഷണേഴ്സിന് പോകും, പ്രൊബേഷൻ അല്ലാത്തവർക്ക് പോകും, റിട്ടയർമെന്റ് വെർജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോകും. അതിനപ്പുറമായി പ്രൊബേഷണേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊബേഷൻ നീളുകയോ റിട്ടയർമെന്റിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ഇതും നമ്മൾ മുഴുവൻ ആളുകളോടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്നും തന്നെ ഈ വൈകി വളരെ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. ബെഫി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് സനിൽ ബാബു സഖാവിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബെഫി സ്ഥാപക നേതാവും മുൻ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റുമായ സഖാവ് സദാശിവപിള്ള സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സഖാവ് സനിൽ ബാബുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാക്കളെ, ഇനി സംസാരത്തിന് എന്തായാലും പ്രസക്തിയില്ല. വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു അവതരണമായിരുന്നു സഖാവ് തപന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടവർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഷ പ്രശ്നമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും, എങ്കിൽ പോലും എത്ര സരസമായിട്ടാണ് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഒരു പകിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മള് വലിയ പ്രചാരകരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രചാരകരാകണം എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് വലിയ അത്തരത്തിൽ പ്രചാരകരായാൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു സർക്കുലറുകളും പോസ്റ്ററുകളും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മാൻ ടു മാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട്. രാജീവിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അത് രാജീവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഈ പ്രചരണം എത്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നിയത് സഖാവ് രാജീവിനും അത് പറഞ്ഞു, ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ ബാങ്കിങ് വിഷയങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഞാന് കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ 1.5 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയൊരു സംസാരത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇതൊരു തുടർ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. ആ തുടർ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പോ ഈ സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത
നമ്മൾ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പൊതുവെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസംബർ 16-17 പണിമുടക്കില് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ UFPന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്കിയപ്പോ അതിലുന്നയിച്ച അതേ മുദ്രാവാക്യം പൊതുധാരയിലുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ മേഖലയിൽ, ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള 3 സംഘടനകൾ മാത്രമേ പണിമുടക്കിലുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് ഈ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രചാരകരായി മാറുക. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുഴുവൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൂടി നമ്മുടെ ഫോൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയന്റെയും എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെയും നേതാക്കൾ, അവരുടെ ഭാരവാഹികൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ടിനെ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് പരിപാടി ശ്രമിച്ചവർക്കൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ റോളാണ് നമ്മുടെ ഈ വരും കാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കുറെയെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ സഖാവും ഓരോ നേതാവായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ച് BFIയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. യെസ്. സമയം വൈകി എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. വിലയേറിയ ഒരു പ്രഭാഷണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. കൃത്യം 8 മണിക്ക് തന്നെ, അത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. കൃത്യം 8 മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാനായി. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സൂമിലുള്ള മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ 500 പേർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലും, ബെഫിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലും ഇതേ പരിപാടി നിരവധി പേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വൻ വിജയമായ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അതിന് ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയാനായി KGB എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ബിഗേഷ് ഉണ്ണിയനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹകർക്കും ഒരുപാട് വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തപൻസൻ ആയാലും നമ്മളെ ബെഫി മുൻ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് പിള്ളച്ചേട്ടനായാലും, മുൻ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് എൻ സുരേഷ്, AR അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സിരാജീവേട്ടൻ, മീനേച്ചി, പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു കഴിയേണ്ടി കളയും. അപ്പോ 28-29 തീയതിയിലെ പണിമുടക്കില് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ, ആ പ്രാദേശികമായി നടക്കുന്നതാവട്ടെ ഏതാവട്ടെ, എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ പരമാവധി സഖാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരണം. പരമാവധി ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കീ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമരം നടത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബാങ്കിൽ INTC സംഘടന പണിമുടക്കുന്നില്ല, PMS സംഘടന പണിമുടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകള് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, കസ്റ്റമറോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വെറുതെ ശാഖ കൂട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമരം നടത്തണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ലാൽസലാം. എന്താ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി? അതെ, കഴിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.